for making time on a Monday morning to come here and grace the occasions. Warmly acknowledge all the senior clinicians that are here today. And the members of the wider mental health community. Right? People have been working in mental health for decades now. Many of you spent decades building and improving and holding together this ecosystem, and you've just shown up now. Right? In the last 10 years, you've just shown up. So we've done it with quiet rigor, done it with deep care and an unwavering belief in dignity. Right? So you've laid the path for us to walk on, and for that I'm very, very grateful. And we are here today not just as a Maha, but also part of a larger family, one that includes Children First, which is our child and adolescent mental health team, and India Mental Future, where every person across every age and background has access to care that is compassionate, continuous, and grounded in evidence. Because it's very, very important that, as I was saying, to give the right care. This has been a big source of support to us, so thank you very much. So when we started around 9 years ago, we did set up as family members. So families, including my own, this is the first step hopefully of building this hospital. And over the past year, we as Amaha have served 40,000 patients and families. Our clinical team is 200 plus people today. Right? And our overall team is about 400 people across Bangalore, which is our last being completed today with the hospital. We've seen again and again that when someone needed more structured, round-the-clock support, when outpatient care simply wasn't enough, the options were few, and experience was often fragmented, uncertain, and distressing. And that is what got us here to build this hospital. We've tried to create a space that doesn't just deliver care, but reflects what care should feel like. The environment is calm, private, and thoughtfully designed. The clinical model is team-based and recovery-oriented, with psychiatrists, psychologists, nurses, and care coordinators working together every day. And because we believe recovery doesn't happen in isolation, it happens as a collaboration, a partnership with the family and the experts. And just as importantly, we've built this as part of Neha founded the India Art Fair before joining Amaha as co-founder to build what is today India's largest 600 cities. Today, Amaha has said. So, in a country that has a third of the global burden of depression, of addiction, of suicide cases, it's really for all of us to come together to take accountability and build care that is inclusive and that is and better mental health impacts all of these aspects of our lives. We talked a little bit about working with children and young people, and many of us have been, like Amit mentioned, personal care. National Health Service, and I spent the last 2 decades building and delivering mental health service in both India and in the UK. I've seen firsthand the gaps in our system and in others. I've seen what's possible when care is delivered with integrity, with structure, and with empathy. And today I stand here filled with both pride and purpose as we launch a hospital that represents the very best of all those ideals. This is Amaha's first super specialty mental health hospital, dedicated exclusively to inpatient care for moderate and severe psychiatric conditions. A space that was envisioned, planned, and built brick by brick to provide very important area that needs attention, and at Amaha we've been working at it for the last 9 years. We have a large team of psychiatrists and psychologists who work with us full time. We have nearly in Bangalore now, and this is our first mental health hospital. It's a multi-speciality hospital where we'll be able to work with families and individuals with the most complex illnesses like schizophrenia, bipolar disorder, addiction, resistant depression, suicidality. All of those things we'll be able to work with here. We have a large clinical team. We've got the best global practices. We've been able to work with advanced treatments like
deep TMS, ketamine-assisted therapy, and modified ECT. We have to really support these. And we really believe that besides the science, what is important is the human element. So actually keeping the person and the family at the center of what we are critically important, because people feel so lost at this time. When they're coming for admission, they feel so lost, they feel vulnerable, and how we can make them feel safe, make them feel comforted, work in partnership with the family members to really help them on the path, give them the respect while we do that is what we try to do at Amaha essentially. So Dr. Amit Malik, I'm the founder and CEO of Amaha, and I'm a psychiatrist. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನಿಸಂದ್ರ ಹತ್ರ ಈ ಅಮಾಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದು ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ, ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೀನಿಯಾ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಜ್ಞರ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರ್ಗೂ ಇದರ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳು ಸಿಗುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು. ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಮಾಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಬಹುದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒಂದು ಇರುವಂತದಕ್ಕೆ ಇದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಸೌಲಭ್ಯ ಸೇವೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. मेरा नाम नेहा तिरपाल है और मैं अमाहा की को फाउंडर हूँ. हम सब चाहते हैं कि हमारे देश में मेंटल हेल्थ के लिए अवेलेबल हों, जो एकदम लोग जो रोग से परेशान हैं उनको हम सपोर्ट कर पाए. परेशानियां जैसे कि हम खुद गुजरे हुए हैं, मेरे खुद के परिवार में स्किज़ोफ्रेनिया, सुसाइड लॉस, कई परेशानियां हमने झेली हैं, तो हम समझ सकते हैं दर्द इसका. इसलिए हम चाहते हैं अमाहा की पूरी टीम 200 लोग से ज्यादा साथ मिलके मेंटल हेल्थ को स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी, एडीएचडी, एडिक्शंस प्रॉब्लम में सपोर्ट करें. चाहे जो उम्र का हो, बच्चा, बूढ़ा या जवान जना, उसको यहाँ पे घर मिले, पनाह मिले, सिस्टम मिले. Many of us at Amaha have had our own lived experiences, and we see mental health as a biopsychosocial issue that needs to be looked at the entire country. India has the burden of carrying 1/3 of the world's mental health problems, from suicide, depression, addictions, with 50 million people suffering, children suffering from mental health conditions, 200 million people in India from mental health conditions. It is our responsibility to make care affordable, to make care accessible, and to make care of the highest global quality possible. Commitment at Amaha, and we are all here today opening our first inpatient hospital after having 8 outpatient centers across Delhi, Bombay and Bangalore, and large child and adolescent mental health facilities. We can provide care across the entire lifespan, and no family is left in distress. So the Amaha family is here to support everybody. This is a 24/7 hospital providing acute distress care, crisis management from your homes to the hospital and return you safely to your homes. And our idea is that like our families have suffered, others should not suffer. And we want to remain. Thank you so much. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿವ್ಯಾ ಅಂತ, ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರು. ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಸರ್ ಅವರು, ಆನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯ ನಮ್ಗೇನಂದ್ರೆ, ಈ ಮೊಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್. ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಥೆರಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 6 ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ನಮ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ, ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿವಿಯರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಆಗಿ ಜೀವನಾನೇ ಸಾಕಪ್ಪ, ನನ್ಗಿನ್ ಜೀವನ ಬೇಡ ಅಂತವ್ರಿಗೆ, ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರಿನಿಯಾ ಬಂದಿರೋರ್ಗೆ, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಈಚೆ ತರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮಾತ್ರೆ ಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಪ್ರೇಮದಿಂದ
ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಏನು ನಮ್ದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ, ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ, ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಥೆರಪಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟಾಕ್ ಥೆರಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬೇಕು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬೇಕು ಆ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಡೀಪ್ TMS ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕನ್ವಲ್ಸಿವ್ ಥೆರಪಿ ECT ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬ್ರೈನ್. ತುಂಬಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ OCD ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಸೆಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಷಿನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇದ್ರೆ, ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ಇದ್ರೆ ಮಂತ್ರ ಹಾಕೋರು ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದೇ ನಮ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತನಿಸಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಮಾನ್ಯತಾ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಮಹಾ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು MCEHS ಲೇಔಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ನಗರ್, RK ಹೆಗ್ಡೆ ನಗರ್, ತನಿಸಂದ್ರ.